Igbo bụ Igbo. Igbo bụ Igbo bịa n'iyo. Anyị ji ọjị Igbo. Anyị abịakwa n'ọzọ taa. Anyị nwere ọjị. Anyị nwere ose. Anyị ji ọjị a n'aka. Wee na-asị ka anyị were akpọku eze chite oke abịa ma. Ezi Chukwu onye pụrụ ime ihe niile. Anyị ji ọjị ya n'aka wee na-akpọku Chukwu onye bụ mmụọ bụrụ mmadụ. Anyị ji ọjị ya n'aka wee na-akpọku Chukwu nderi atụ egwu. Anyị ji ọjị ya n'aka wee were ya na-akpọku Chukwu onye chiri iri eze ma chi ya nwụọ ọnwụ. Na-ekwu na ana m anụ. Anyị ji ọjị ya n'aka wee na-akpọku omimi nke dị n'ime omimi. Eji m ọjị ya n'aka asị nwa onye Igbo la-akpọku ọgụ mmụọ la nnụ mmụọ niile Igbo ji wee dị ebube. Eji m ọjị ya n'aka wee na-akpọku ụrasị ọkịja la ụrasị ndị ọzọ. Ihe anyị na-ekwu bụ eziokwu nke Chineke. And eziokwu a ga-ekwu ya without fear or favor. Anyị were na-ekwu ụmụ mmụọ bụ na akpọrọ ya kpọọ ibi ya na ọjị agbana. Maka ụmụ mmụọ akpọrọ ha kpọọ ibe ha wetara eji wee sị na ọba anyụkọ mmamịrị ọnụ wee bụ ụfụfụ. Nwa mmụọ bụ na anyị kpọrọ ya kpọọ ibi ya, mmụọ ndị ikwu nne m, mmụọ ndị ikwu nna m bịa n'tinye aka. Ndị niile mụ na ha si wee bịa ụwa n'ụgbọ bịa n'etinye aka. Bịa na ọjị ya daana. Mkpọzie mmụọ ndị ikwu nne m kpọọ mmụọ ndị ikwu nna m fee jegheri n'ebe ha si wee bịa ụwa were ruo ebe a kpọba ndị n'ebe a. Ọ maka na ha na-ekonukọs ụmụ mmụọ ya ka eji wee bụrụ ezumezu ụmụ mmụọ Chukwu abịa ma. Chukwu nke ndị Biafra, Chukwu nke ndị Igbo. Chukwu anyị kwere anyị nkwa na anyị jebe ejebe na anyị ji ejeru, anyị laba alaba anyị ji alaru. Chukwu abịa ma. Anyị na-ewere Maazị Simon Ekpa Njọkụ wee na-edebe n'iru gị were na-ekwu na ogbuo n'ihu ihe ọma, ogbuo n'azụ ihe ọma, ogbuo n'aka nne ihe ọma, ogbuo n'aka ekpe ihe ọma. Anyị na-ewerekwa ya na Maazị Nnamdị Kanụ wee na-edebe n'iru gị. Chukwu abịa ma. Ihe anyị na-ekwu bụ ka ọ dị mma. Ihe anyị na-ezigbo ozi ọma nke Chineke, the gospel of redemption, ka anyị na-apasị ebe a. Anyị were na-ekwu na ọmaka anyị emela anyị. Anyị were na-ekwu na nwoke ọbụla nwaanyị ọbụla nke na-achụ anyị fa ga-ada gbaji ụkwụ gbajie aka. Ise ịbịa be ya na-ataịpụ ise. Ndị niile na-esori anyị n'igwe okwu a, ndị niile chọrọ ihe ọma anyị, ọmaka anyị emela. Ndị niile chọrọ ịfụ la this channel succeed, ọmaka anyị emela. Iji amụ ọmụmụ nwoke mụọ ọmụmụ nwaanyị. Mmụọ niile iji wee dị ebube ji etinye aka n'ime ndụ gị. Chukwu abịa ma ji egosi ife o jiri bụ Chukwu n'ime ndụ gị. Ndị niile na-agba anyị mgba, Chukwu biko. Ndị chọrọ ịkwatu chanelụ a ekekere ụwa kwatuo ndụ ha. Ndị fidụrụla ọba anyị nwa bụ ihe dịrị ha. Despite la anyị asị wee laa ha nwa bụ ihe dịrị anyị. Chukwu abịa ma laa ndị dị ntụ ala iyi. Chukwu biko ndị bere ibi Igbo. Enwere reason wetara ndị na-eme ife ha ndị na-eme ji eme ife ha na-eme. Maka ọ bụ ife mere ede wee ebe enweghị. Ndị niile bịara ibi Igbo, Chukwu abịa ma bibie fa. Ndị si na Igbo bụ Igbo ama ndị, Chukwu abịa ma fa ama ndị o. Chukwu abịa ma tiibe n'aka. Chukwu biko tiibe n'aka. Ana m ekwu na ọmaka anyị emere Igbo bụ Igbo. Anyị na-akpọku ancestors anyị ri ndị alụrụ ọgụ mgbe gboo a bịa na-etinye aka la ọgụ adakwarị. La nke ikpeazụ arị o doola egwu la ụka anya la anyị nwa nọ n'ụwa la anyị nọchitere gị anya gị maka etigidere blood of Jesus, God of Israel esendị bụ ọkụ n'elu. Ọ maka ihe ahụ bụ ihe wetara ndị na-eme ihe ha ji eme ihe ha ji eme all for our own good and for the future
of the next generation. O nwere ndị bidoro ọgụ a before now, mana o nweziri ndị nọ n'isi na ha ga-finish ya to deliver freedom to our offspring. Ya anyị na-ekwu na emere mbịarute. Chukwu abama biko bịa tinye aka. Ndị niile bịara ibe imegide anyị. Okwu amụma niile ahụ e kwuru na mgbe ndị uhie, okwu amụma niile ahụ our ancestors kwuru, Chukwu abịama ka ọ dịzie ire n'oge nke anyị a. Ụmụ ajọ mmụọ niile ji isi anyị ọkụ maka o mere ihe mere ede ji wee bee nwee. Anyị ka na-aga ọfa. O nwere ihe mere na Ahaba a na-akpọ Asaba tata. And ihe a mere mgbe ahụ bụla pụtara ndị ọgba mgbe were si obodo ha bịa ludo adịgwule. Ụmụnne anyị ewerela anyị nwe ọṅụ na-apụta ka a bịakwa iri ndị ọgba mgbọ all of a sudden. Ndị ọgba mgbọ ndị ene ha gwara ha bịa ludo adịgwule. Ha eburuzie egbe tọnụzie ya against those that have come to rejoice with them. Chukwu abịama ndị niile egburu n'agha ahụ, ndị niile ejiri pretense na agha ebiele were gbuo, Chukwu abịama ndị niile a bilie. Ka mmụọ niile ahụ ndị mmadụ niile ahụ egburu oge a ka ha bilie were iwe na ọnụma bibibe ndị niile megidere ha. Mmebi ka anyị na-ekwu. Chukwu abịama o nwekwarị ihe mere mgbe e kwuchara na alụsịala ọgụ ewerekwa Titus ọzọ wee bịa. Gịnị bụ Titus ahụ? Titus ahụ bụ ịmara ego ọla ọbụla ị nwere ebe ọbụla ị debere ya jee were ya bịa. Ebere anyị etola ogologo and ntu aka ka the answers ji esiji eto ogologo. Ụmụnne anyị mpa anyị ha ewere gbakpuo n'ime ụlọ, ndị dịrị ego ha lala, ndị debere n'anya uko, ndị kobere elu, ndị kobere naanị, ndị kpuchiri n'ụdụ fe wee jee wepụta ego fa were buru dị ego with hope na ọgụ ebeele were bugide dị ego ruo n'ụlọ akụ a na-akpọ bank. Mgbe ha jegidere wee ruo ebe ahụ, ndị ji 20 million were bịa, ndị ji 30 million, ndị ji 100 million. Onye a nara 20 million ya enye ya 20 pounds. That is miscarriage. And like that process, like that exercise, many people lost their children. That was a miscarriage. That miscarriage happened. Ụfọdụ eluzuo ndụ ha. Anyị na-ekwuzi na-asị ndị niile mere ihe ahụ, ndị niile nwụrụ anwụ n'oge mgbe ahụ ha bịa ka ha tinye aka. Ihe anyị na-ekwu bụ ka ọ dị mma ndị niile nwụrụ because of that miscarriage bịa ka unu tinye aka. Ihe a na-ekwu bụ okwu nwere onwe a nke ahụ ọnụ lụrụ ọgụ mgbe ahụ maka o nwere ndị nwụrụ because of that miscarriage. Nwezie ndị nwụrụ n'agha n'ihu ọgụ. Chukwu abịama bịa ka itinye aka bibiere anyị ihe niile na-ebibi anyị. Ndị niile bịara ibibi anyị, Chukwu bibie ya. Every generational injustice we bring it to an end. Mmụọ niile Igbo ji wee dị ebube bịa ka ụnụ tara ọjị. Adị m ekwukwe ma ọ bụ na-ekpe na ma na-ekpe ka ma ọ bụ na m ụma ọ nwata ka mbụ akara m asa arụ n'afọ. Biko na meziere na Igbo bụ Igbo amara na anyị ata na ahụfụ. This is not whom we are. Tinye na aka na njem a megidere na anyị nwoke jee megide ndị na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị, megidere na nwaanyị jee bili imegide ndị na-ekwuchitere anyị ọnụ anyị. Ọmaka ya emela Igbo bụ Igbo. Ife niile bụ ife ọma anyị chere ya eru anyị aka. Ndị niile na-achụ anyị ya ada. Ndị chọrọ ịkwatu chanel a, Chukwu abịama kwatuo ha. Ọ jere ka anyị gụrụ n'aha Chukwu abịama onye pụrụ ime ihe niile. Ise eyo ọ ka ọ kwesịrị. Ọjị anyị agba anyị nọ Daniel ya ịnọ ka ọ gbara. Ama ewepụtara ụrasị nke a bụ nke ụrasị Ezedioha, ụrasị Ọkịja, ihe ọbụla bụ ụrasị ha nwụ nke ha. Adị m emekwala m eme mara ụrasị ewerego nke ha. Ndị mmụọ ahụ ji isi anya ọkụ, ndị ahụ lụrụ ọgụ mgbe gboo ahụ, ana m ewetakwara ha nke ha. Nke a bụzi nke ụnụ, mma atachitere ya ụnụ. Nke a bụzi nke mmụnwa. Eyo ndị mbụla ndị egede bịa n'ịta ọjị.
Don't get it twisted. If I was the gospel of redemption, there is something about the truth. The truth is for deliverance. The truth is for liberation. Afọ onye ọbụla ekere agbụ eji eziokwu tọọ ya n'agbụ. Bible asị gị, unbind this man and let him go. Untie him. Truth energy deliver a generation. Manase, but for few people. On where if a merende name if a name you were name if a name. You may not understand, and themselves they may not know why if a jema. Do you know why? That is because God is looking for men and women that is interested. If you are an interest, God will possess you and use you as a vessel unto honor, not for dishonor. Generational injustice. And with a generational pattern. If a wetra ejiwe jabogo from if a wetra ejiwe jabogo to mbal rogo apota resi na ogu ebiene yet systematically kwantu esi aso no yibo diogo kanaga on. And in every generation, God always have man to use. And the onwerendi chukwu kere maka a day like this. Mazin Nandi Kano said that he prayed to chukwu okike abiyama. Yanya only 100 men that he may match. And we were saying something previously that Christ walked with 12 apostles. Limeda 12 apostles. Here's 12 maka Judas. Nonimia. So 100. The 100 is good to go. Because they are agents of change. They are bringing new dimension. They are bringing that which you don't have. Yaka had you agent of change. He prayed for 100 men. 100 men that we are born for this particular task. For this particular task. Because Philip Yeffion says something. If you mistreat these people, openly continue on their children, they are going to arise one day. That word or the prophetic. So some people today, some of them, they will become like flames of fire. Remember, Amoma prophet Gilnabru also that he saw a little puppy going forward with other fellow little puppies. Then the little puppy who all of a sudden turned back. And lo and behold, the little puppies in the nation Azu, there was a transformation from little puppy to some wide shocks of animals. Yeah, about development. So the more Jinabo, the more people become more angrier, the more they develop to something wider than wild animals. The man was saying, dialogue now. The man is saying that he have an ideology
It is not something you can deal with egbe na mgbọ. Amamuna na gota ya inezi eba bozi oma nke Chineke. The reason I ji ozi abo lo buru ri na ibido fuba some certain things. That is part of that transformation. Remember, omere nke edere na Bible asigi law transfiguration. Oburu na ibe no kunwere onwa because Mazin Nandi cannot have asked for 100 men that is born. Oh, when they born at their destiny now, they were born for this purpose. Don't ask them, where were you all these years? We are one Nigeria. To some of you, oh, you were one Nigeria in 2017, 2016. Why all of a sudden? Then God was preparing him. God was making him to see reason. Don't be surprised. La somonde ye fruna chikwa na mgbada side ba anyere. Don't be surprised if you put any of them tomorrow. Onya hebi apuzi okwu bongo bagelo okwu nwere onwe aka ọ na-ekwu. Don't ask him, is he not yesterday that you got converted? No. He is among those ndị eburu na amụma need for this particular task, for this mission to be call Reverend Mezu mata bilira la maso yibo. For this particular task. Convert tomorrow. Don't antagonize them. When do say hello, it's how Lord they got say so no. That is how heaven wants it. That is how God wants it. It is a part of transformation from a little puppy to wild animal. So he put up for somebody tomorrow. One Nigeria or no got transform that is the transformation taking place from little baby to wild animal. Able for such a person, Rapia, that is transfiguration taking place. This we are men they need for this particular mission and the task to come to fulfillment. Gent Omandizi. Amamela wata male werenda morumaka this very mission, and they are not going to look back. That is because enwele generational injustice from foundation or from the foundation of obodo bongo mazepa ekwolele obodo bongo. From the foundation it was destined maybe. From the foundation, so to deliver freedom to their generation. To serve God in that capacity. According to 191 Kenneth Okonkwo. Don't stop them. Don't ask them, why all of a sudden we have been talking about this freedom since 13 years. All of a sudden now you just come up yesterday and our people started following you. You were a vessel. And the vessel can give one vessel unto dishonor. It is by the wisdom of God. One more has stage and they step aside. Can then waziri what it takes to come to the front? Be delivered that thing. Obo ndeli le bidoro okwu nwere onwe. Ja nọgidele okwu nwere onwe ruo n'isi njedebe. So you put for somebody je na-ekwu okwu ya before ja agotara ihe a na-ekwu. All of a sudden tomorrow onye ahụ ebido na-ekwu ya na-agba speed. Don't misunderstand the person. It is not ordinary. Maka before now we bu onye ya na amụma, little puppy transformed to wild animal. Before now, they cannot have prayed for 100 men that we are born for this mission. Okay, you're not born. If you run more for now, you got to go now, then you watch them, they grow from there. No, the vessel God actually use now, they are scattered all over the world. But one man, one day, will speak a word that will touch their heart. A ministerial word. One day, and the word will drop in his heart or her heart. Or turn or may you turn. Stretch there a hand of rescue to you. So don't misunderstand them. Don't ask, hey, you are one Nigeria.
Don't even ask who is your parent, who is your classmate. All these things are only dead. That is the truth. It is not needed. That is transformation taking place from a little puppy to wild animal. Truth transforms you. Truth makes more. Bible says that you shall know the truth. That truth that you know will set you free. Formerly, you were a little puppy. The truth. Immediately you hear the truth, the gospel of redemption. You transform. That is, there will be a transformation immediately. Over your life, it will slow. Your life will be the over speed. Immediately, you receive anointing of man that we are born for this very mission. Will be the over speed. Some carnal people that could not understand the things of the spirit. Why? Because I could have read something. A brother said something. When John the Baptist saw Christ, John the Baptist quickly identified Christ. Not because Nayara Christ not because Lord Christ, but there is this connection between greatness and the greatness. Hey, what do you back at the connection, connectivity, spiritual Wi-Fi. Over there, I didn't use Wi-Fi. Spiritual Wi-Fi. John the Baptist identified Christ. Spiritual Wi-Fi, spiritual connectivity. Oswana fear or said that I am not worthy to lift thy sandals. Because he have connected with him with that spiritual Wi-Fi. We are now digressing a bit. That spiritual Wi-Fi which we are connected to Christ. Christ quickly identify him via spiritual Wi-Fi, spiritual connectivity. Or say, no. Permit it to be so. Permit it to be so. Because it is the wish of the Father that it will be so. I cannot function or operate in this earthly realm without the impartation of man. That is how heaven ordained it. So one Niger before, you may see them tomorrow talking about Biafra. Even more than you that have been there for 13 years. That is the spiritual Wi-Fi. That is the spiritual connectivity. They have lost that spiritual connection for years, and they become a little puppy. But presently, something must have made them to reconnect to that spiritual Wi-Fi again. And what happened? They become giant, wild animals. So, obi you lay in equal 13 years. Obi you lay down and abia. For this purpose, that Biafra may come. It does not matter where they are now. It does not matter what they are doing now. But tomorrow, we are preparing your mind for the task ahead. Now. Tomorrow, second na law Biafra, agitator. Oh, peaceful. Oh, oh, we are formidable. In reality, peaceful. Before money, on I break record. That is because he have connected to truth. He have connected to the spiritual Wi-Fi, the spiritual connectivity that will give him speed to fulfill destiny. They were born for this mission, to serve God in this capacity. They have come that freedom may come. They have come that you for 13 years, that you may step aside, that they may bring Biafra. I am going to play you a video. This is part of the reason why people name you. You were not born for this. Anyaman Nogide na complain. God is using men at this age to fulfill destiny. Makenwele generational injustice already. Anyaman nona complain. Ask God to make you a vessel unto honor. Let's go.
minute. So that ọ bụrụ na ị pụta na-ajụ why ndị a ji eme ihe a ha na-eme, ka ị nwekere reason what to tell them. Something that is driving you wetara, this is part of it yo. Agụrụ ngile nwere ihe mere eji jọg from ịlụ ọgụ asị gị na o mee ndị meriri apụtala asabasị ha pụta ka abịa nwere ebe ọṅụ gbaribe egwu welibe egwu apụta ebe a ndị ji ọṅụ abịa nabata gị iwere ọṅụ kpọ ha ihu. That is miscarriage. That is abomination. Ọ dịkwa ka ọ na nke ahụ adịghị enough. Iwerekwa style again bịa sị ha inwe ego ole ọbụla ị nwere na bank ji ebute ya. Ndị nwere 20 million, ndị nwere 100 million, fajiri bute ya, butesia ya onye a na-arịa enye ya 20 pounds. Yet another miscarriage wetara many ji wee nwụọ n'ime ya. Amami na ghọta. So it has been this systematic injustice adịbago mana enwezi man by prophecy and by prayers ndị Chukwu ji arụ ọrụ. This is why some people ji eme ifefa na-eme. So ọ bụrụ na ị ghọta ihe wetara